The never-ending search for a capital by the Andhras, despite their thousands of years of history, makes one feel that there is a great curse upon them. A capital city is the symbol of power. It is an expression of a people. By definition, a capital was the city where the king sat. Though democracies replaced monarchies, the prestige of a capital city has not diminished. In today's modern democracies, capitals represent the power bestowed by the people. The quest for a capital of Andhras started with Amaravati in ancient times. Now, with the raw deal meted out to the new capital Amaravati, it has come a full circle after a gap of 2500 years. Now, Andhras face the ignominy of being left without a capital city. Decades after attaining statehood, Andhra is still struggling with capital woes as it did way back in 1953. With this kind of history, can we help but get the feeling that the capital curse is haunting Andhra? On 22nd October 2015, when Prime Minister Narendra Modi performed Bhumi Puja for the new capital city Amaravati, people of Andhra were overjoyed. Though the Prime Minister had brought nothing except water and earth from Delhi, and chose not to announce any government grant for Amaravati, it did not dampen their high spirits. Such was their hope on Amaravati. The agony caused by the bifurcation of Andhra Pradesh and losing yet another capital, Hyderabad, gave rise to that hope. This is filled with earth brought from different places of the motherland and water from all rivers across the country, in the hope that Amaravati will be a fusion of the diversity and the inclusive culture unique to India. They hope that Amaravati will put an end to the millennial uncertainty of capital of Andhras. మన తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా ఏర్పడినాయి. అలనాడు మద్రాసును చీలిపోయినప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రానికి కర్నూలు రాజధాని. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్, తెలంగాణను కూడా కలుపుకుని హైదరాబాద్ రాజధాని అనేసరికి ఓహో పెద్ద రాజధాని, చాలా చరిత్రాత్మకమైన నగరం అని అందరం అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇలాను మళ్ళీ తిరిగి మనం విడిపోయినప్పుడు ఆ విడిపోయిన చట్టంలో కానీ ఇదిలో కానీ ఎక్కడ రాజధాని అని కూడా చెప్పకుండా ఆ మిగిలిపోయిన ముక్కను ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పిలుచుకోండి అని ఉంది ఆ యాక్ట్లో. ఇంతకంటే అన్యాయం అయితే ఉండదు. మిగిలిపోయిన ముక్కను ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పిలుచుకోండి, ఇది మాత్రం కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని అన్నారు వాళ్ళు. సరే పోనీ మిగిలిపోయిన ముక్కో చెక్కో అనుకుంటానికి మనకి ఏది రాజధాని అంటే అమరావతి రాజధాని. అమరావతి శాతవాహనులు పరిపాలించినటువంటి చరిత్రాత్మక నగరం. ఇలా చిన్న గ్రామం అనుకుంటాం మనం, గ్రామం గురించి కాదు అక్కడ, చరిత్రాత్మక నగరం. ఒకవేళ చిన్న పట్టణమైన అనుకున్నా అవతల 20 కిలోమీటర్లు 30 కిలోమీటర్ల గుంటూరు నగరం, యువతలో 20 కిలోమీటర్ల విజయవాడ నగరం ఉన్నాయి. అవి రెండు తనకి రక్షకుల భటులాగా పట్టుకుని నిలబడి రాజధాని నిలబెడతాయి. అమరావతి పట్టణం యొక్క చరిత్ర, శాతవాహనులు పరిపాలించినటువంటి చరిత్ర. అమరావతి శాతవాహన తెలుగు చక్రవర్తుల శౌర్యం ఇది, బ్రాహ్మ్యం ఇది, క్షాత్రమన్న గర్జా ఘోష పులకలేత్తించరా పల్నాటని రాజధాని పొగుడుతూ మన శ్రీనాథుడు, మన రాయపల్లి సుబ్బారావు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో పొగుడుతూ రాశారు. అటువంటి అమరావతి నగరాన్ని రాజధానిగా, అమరావతి నగరం నిర్మించుకుంటాం తర్వాత. ఇది నగరమా, ఇప్పుడు అమరావతి చిన్న ఇదే కదా అని అలా కాదు, నిర్మించుకుంటాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి ఎంతో భూమి ఉంది, రైతులందరూ ఇవ్వడానికి ఆనందపడి ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ నిలబడండి, మేము చూసుకుంటాం అన్నట్టుగా. To know the ancestry of Andhras, we need to go back at least 3,000 years into history. Andhras were first mentioned in Aitareya Brahmana dating back to 1000 before Christ. Even during the reign of Mauryas, the kingdom of Andhras was something to reckon with. The Greek historian Megasthenes, who visited India during the time of the Emperor Chandragupta Maurya, wrote this in his book Indica. After the fall of Mauryan Empire, the Satavahana dynasty, a glorious phase in the history of Andhras, was founded by the king Srimukha. Starting from the 2nd century BC to 2nd century AD, the Satavahana kings ruled a vast empire for almost 450 years. The empire was stretched to its greatest during the reign of Gautamiputra Shatakarni. Before the Satavahanas, Indian history was mainly the history of North Indians.
Once upon a time, Shatavahanas ruled from Amaravati as their capital. But then, the name was not Amaravati. According to Hindu mythology, Amaravati is the capital of Indra, king of immortals. This city of immortals is the city of Andhras. Located on the banks of river Krishna, this is the first city of Andhra kingdom. As the capital of the Satavahanas, as the place where Buddhism flourished and where trade saw a golden age. The city might not be a Rome, but in its heyday, it was unique. The history of Amaravati started around 500 BC, according to historians. They say that Amaravati was nothing but the capital of King Naga Ashoka of the Naga dynasty, who ruled from Vajraladinne. Since ancient times, diamonds were mined around Paritala and Koluru along the river Krishna, and hence the land was called Vajrabhumi. Vajraladinne got its name from this diamond activity. Emperor Srimukha Shatakarni of the Shatavahana dynasty made Amaravati his capital, but then it was called Dhanyakatakam, not Amaravati. Later, the Shatavahanas shifted their capital to Pratisthanapuram. Sometime after the end of the Shatavahana dynasty, the name Dhanyakatakam was changed to Dharani Kota. In modern times, Raja Vasireddy Venkatadri Naidu made Amaravati his capital. Till that time, no other Andhra dynasty ruled from the fabled Amaravati. The kings of the Ikshvaka dynasty ruled from Vijaypuri near present-day Nagarjuna Sagar. Kings from Vishnukundina dynasty made Velpuru their capital, while other Andhra dynasties like Shalinkayanas, Brihatpalayanas and Ananda Gotrikas ruled from different capitals. The dynasty of Vengi Chalukyas, which can be termed as mighty after the Shatavahanas, chose Vengipuram near the present-day Eluru as their capital. The next big empire of Kakatiyas was centered in Orugallu, the modern Warangal. It may be that different Andhra dynasties had their own reasons for choosing their capitals at various places, but not continuing Amaravati, an ancient city with a fabulous history as the capital, may have adversely impacted the prospects of the Andhras, some historians opine. ఆంధ్రుల రాజధాని గురించి మనం చూస్తే ఈ రాజధాని చరిత్రలో నిరంతరము మారుతూ వస్తుంది. ఒక సుస్థిరమైన రాజధాని ఎప్పుడూ లేదు. ఉదాహరణకి క్రీస్తుపూర్వం నాటి ఏళ్లలో శాతవాహనుల కన్నా పూర్వము రాజధానిగా ధానికటకము లేదా అమరావతి ఉండేది. శాతవాహనులు ఒక బలమైన రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, ధానికటకం రాజధానిగా. మొత్తము యావత్ దక్షిణాపథాన్ని పరిపాలించారు వాళ్ళు. కేవలం ఆంధ్రదేశాన్నే కాదు, మహారాష్ట్ర, మాళవ ప్రాంతము, తెలంగాణ ప్రాంతము, మద్రాసు ప్రాంతము, ఈ ప్రాంతాల వరకు ఒక బలమైన రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి ధానికటకం రాజధానిగా పరిపాలించిన వాళ్ళు శాతవాహనులు. ఆ కాలం నాటికి ధానికటకము తన యొక్క అత్యున్నత దశను చేరుకున్నది. అయితే విశేషం ఏంటంటే శాతవాహనుల అనంతరము తిరిగి మళ్ళీ ఆంధ్రదేశానికి చెందిన రాజధానులు మారుతూ వచ్చాయి. ఇక్ష్వాకుల కాలంలో విజయపురి, తూర్పు చాళుక్య వేంగి, తర్వాత రాజమహేంద్రవరం, కాకతీయ యుగంలో ఓరుగల్లు, విజయనగర యుగంలో కనుక అయ్యే పని అయితే రాజధాని కర్ణాటకలో ఉన్నది హంపి రాజధానిగా. ఇట్లా రకరకాలుగా మారుతూ వచ్చింది. ఒక బలమైన రాజధానిగా ఏది మనకి కనపడకపోవడం అనేది ఉత్తర భారతీయ చరిత్రతో పోల్చినప్పుడు మనకు కనిపించేటువంటి ఒక లోపంగా కనపడుతుంది. అదే ఉత్తర భారతదేశంలో తీసుకుంటే పాట్లీపుత్రము కనీసము 1000 ఏళ్ళు ఒక గొప్ప రాజధానిగా వెలిసిల్లింది. ఢిల్లీ తర్వాత రోజుల్లో ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం నుంచి, మొఘల్ చక్రవర్తి కాలం నుంచి బ్రిటిష్ యుగంలో కూడా కొనసాగింది. కనుక ఒక బలమైనటువంటి రాజధాని, ఒక గొప్పదైనటువంటి రాజధాని అమరావతి ప్రాచీన యుగంలోనే తిరిగి మళ్ళీ తన యొక్క వైభవాన్ని కొంత కోల్పోయింది. ఆ ప్రభావము మన ఆంధ్రదేశ చరిత్ర మీద కూడా ఉన్నదా అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేక కోణం. In ancient India, dynasties changed, but capital remained. Several ancient cities weathered the historical changes and continue to be a part of modern India. This culture is strikingly absent in the history of the Andhras. Though it did not continue as the capital of Andhras for long, Amaravati had seen glorious days in its time. The great stupa of Amaravati, built on the relics of Gautama Buddha, date back to 400 BC. Construction of this Mahachaitya started just before the time of Emperor Ashoka, and subsequently it underwent many changes. Amaravati is one of the famous Saiva Kshetras in India. History speaks about a Buddhist monastery in Amaravati
though we can't find any signs of it now. There is a theory that the present Amaralingeshwara temple was built on the ruins of a monastery. But the great stupa earned Amaravati a place on the world map. Amaravati had also played an important role in trade those days as a waterway between the hinterland and the Bandar port. Just like the Mahastupa, the glory of Amaravati was devoured by time. As time went by, kingdoms had fallen, and then came the British, replacing the kings. The colonial rule sparked the burning desire for freedom. But at the same time, brush with Western modernity has brought desirable changes in Indian society. Naturally, Andhras were part of the change. Along the path of national movement, Andhras started thinking also in terms of their identity. Churning among Andhras for a separate state started around the beginning of 20th century. But people of Rayalaseema were not keen on the proposal. The Andhra Mahasabha had for the first time resolved to achieve the demand for a separate state for Andhras in its second conference held on 11th April 1914 in Vijayawada. The Silver Jubilee session of Andhra Mahasabha was held again in Vijayawada in the year 1937, and there it was resolved to win the confidence of Rayalaseema. The Sribagh Pact signed on 16 November 1937 was a direct result of that. After the martyrdom of Potti Sriramulu, the central government had decided to carve out separate Andhra state according to the recommendations of Justice Vanshu Committee. But Andhras had to give up their claim over Madras city as the then Prime Minister Jawaharlal Nehru succumbed to the pressure of C. Rajagopalachari. The first Andhra state was formed on 10th October 1953 with Kurnool as its capital. The proposal that Guntur Vijayawada region be made capital was defeated in the Madras Assembly by one vote. Later, it was revealed that 5 non-Andhra members who were not supposed to participate in the voting supported Kurnool. Thus, Guntur Vijayawada lost an opportunity to become the capital of Andhra. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడితే రాజధాని ఎక్కడనే సమస్య 1937 శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక నుంచి కూడా ఎంతో కొంత నలుగుతూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం నినాదం ఊపందుకుని పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఆత్మ బలిదానంతో ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది. తిరిగి రాజధాని ఎక్కడనే సమస్య ముందుకొచ్చింది. ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యులు, ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులు మరి కొద్దిమందితో సమావేశమై తీవ్ర తర్జన భర్జనలు అయిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. విజయవాడ మౌలిక కల్పనలు ఉన్నాయి, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నడిబొడ్డున ఉన్నది, దక్షిణ భారతదేశంలోనే రైల్వే ప్రధాన కూడలది. విజయవాడ అనేది పెద్ద రాజకీయ ఉద్యమాలకు, రాజకీయ చైతన్యానికి కేంద్రం. ఇక్కడ చైతన్యవంతమైనటువంటి ప్రజానీకం ఉన్నారు, జలాధారాలు ఉన్నాయి, విమానాశ్రయం ఉన్నది. ఆంధ్ర ప్రాంతానికి రాజధాని నగరంగా ఉండేందుకు అన్ని అర్హతలు, సానుకూలటువంటి ప్రాంతం ఇది అనేది బలంగా ముందుకొచ్చింది. ప్రజల్లో కూడా ఎక్కువ మంది ఇదే భావించారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేక ముఠాలు, ప్రాంతీయతత్వాలు ఇవన్నీ ఉండటంతో సంకుచితమైనటువంటి ధోరణితో కొద్ది ఓట్ల తేడాతో విజయవాడ కాదు మరొక చోట అని వాళ్ళు నిర్ణయించటంతో రాజధాని లేకుండా ఈ అమరావతి ప్రాంతం, ఇప్పుడు ఏదైతే అమరావతి అనుకుంటున్నామో ఈ అమరావతి ప్రాంతం గుంటూరు, విజయవాడ కాకుండా మరొక చోట అయింది. On the other hand, demand for Vishalandhra gained momentum after the police action against Nizam state. As a result of the popular demand and according to the Fazal Ali Commission recommendations, Andhra Pradesh came into being in the year 1956 as the first linguistic state in the country. Hyderabad, a city with rich cultural and historical heritage, became the capital of Andhra Pradesh. First Madras, then Kurnool, and though after a long gap, Hyderabad. These are the capitals the Andhras lost. Among these, the experience of losing Hyderabad was the most painful experience.
హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు, ముఖ్యంగా రాయలసీమ వాసులైతేనేమి, ఉత్తరాంధ్ర వాసులైతేనేమి, కోస్తా ప్రజలైతేమి, తెలంగాణ ప్రజలైతేనేమి బ్రహ్మాండంగా తనది రాజధాని అనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాండంగా విశ్వనగరంగా దాన్ని నిర్మించారు, వ్యాప్తి చేశారు. అన్ని వర్గాల అన్ని రకాల ప్రజలు ఎంత శ్రమించారు, ఎంత కష్టపడ్డారు, ఎంత అక్కడ వ్యాపారాలు చేసేసి వృద్ధి చేశారు. అలాంటి నగరాన్ని ఇది మీది కాదు, ఇక్కడి నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి అని అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ గుండెల్లో ఎంత బాధ కలుగుతుందనేది మనం ఊహించలేనిది. ఎందుకంటే ఒక తల్లి ఒక బిడ్డని వదులుకొని రావటం ఎంత బాధాకరమైన విషయమో అలాంటి సన్నివేశం ఇక్కడ జరిగింది. అలాంటి నగరాన్ని మనం నిర్మించాలంటే ఎంత కాలం పడుతుంది, ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుందనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. For a period of 6 decades, besides Telangana, people from the Andhra two regions, Costa and Rayalaseema, have become an integral part of Hyderabad city. They developed a sentimental bond with the city and they had immensely contributed to the growth of Hyderabad. Of course, the geographical position of Hyderabad gave it an edge. One can't deny that fact. In about a half century after Hyderabad became the capital of Andhra Pradesh in the year 1956, the city underwent a complete transformation. But the dream of Telangana people to have a separate state finally came true in the year 2014, and the Andhras were yet again left without a capital. We have to view the choice of Amaravati, the new capital city of Navyandhra, from this historical background. The present town of Amaravati, which was the flower of the glory of Andhras in ancient times, is just a namesake now. Its glory forgotten. Instead, Andhras concentrated their whole energy and resources in developing Hyderabad, the new capital, which another great city with a rich history and legacy. Such was their commitment to Hyderabad. They never thought even in their dreams that one day they would again search for a new capital city. It's not just individuals, but the unexpected stares at the face of societies also. It just happened to Andhras. They were once again left without a capital city, and they found answer in history, 2,500-year-old history. Just beside the historical Amaravati, Andhras have broken ground to build a great city, their new capital. In 2014, the Andhra Pradesh State Reorganization Bill was passed in Parliament in furtive manner, with the doors of the House closed and live transmission suspended. The leaderless agitation of the people of coastal Andhra and Rayalaseema against the bifurcation failed to stop it. Andhra politicians, who could not reconcile with the idea of the division till the end, lost an opportunity to demand and get sops required for the development of the residuary Andhra Pradesh state from the central government. During the discussion on the reorganization bill in the Rajya Sabha, the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh promised to accord a special category status to residuary Andhra Pradesh for a period of 5 years. It was Venkaiah Naidu and the late Arun Jaitley from BJP who took up the cause of Andhra that day. Sans Hyderabad, Andhra is nothing. They lamented and demanded a special category status for the Andhra residuary state. First one is 10 years, special category, 10 years for Seemandhra region. That is the request we have made. Secondly, because the time is not sufficient to set up industries. Secondly, about the capital, new capital, nothing has been said. That has to be clear. About Polavaram, a special registration means, is it going to be ordinance or registration? I would request Mr. Jairam Ramesh and Home Minister to understand the seriousness of the situation. Otherwise, we may have to press for division. Later, on 1st of March 2014, the Union Cabinet had also resolved to give special status to Andhra. But the same BJP, after coming to power in 2014 elections, has shown its true colors. In a volte-face of staggering proportions, the Narendra Modi government went back on the promise of special category status, blaming the 14th Finance Commission for that. The vehement denial of the commission members that they never made any such recommendation fell on deaf ears. There was an allegation that the 14th Finance Commission was responsible
for not giving the special category status to Andhra Pradesh. In fact, the ruling party spokespersons have been repeatedly saying that it is because the 14th Finance Commission did not recommend special category status to Andhra Pradesh that the government could not give. Unfortunately, this is a bit misleading. This is misleading because 14th Finance Commission, or for that matter any Finance Commission, has no mandate to determine the status of a particular state. In fact, the special category status is determined by the National Development Council. As far as the Finance Commission is concerned, it has no mandate and therefore it did not go into the question at all. What it did, however, is that while making the assessment of the resources and the requirements of individual states, it said we will not make a distinction between general and special category states because for us every individual state is unique in itself, and our job was to assess the revenue position of the states, expenditure position of the states, make the projections, give the tax devolution based on a formula, and give grants. And therefore, Finance Commission did not change the norms for either the general or the special category states. It adopted uniform norms, but at the same time, it took into account the additional expenditure requirements, arising from the cost disability in hilly states with the difficult terrain. Therefore, it would be misleading to say that the Finance Commission had any role in determining or not determining the special category status. Later, owing to public pressure, the Modi government had on 8th September 2016 announced a special package for Andhra Pradesh. Belying the aspirations of the people, the then Chief Minister N. Chandrababu Naidu had welcomed the package in a midnight press conference. The Union Cabinet had cleared this package on 15th of March 2017. But even after about 2 years into the second term of Narendra Modi government, many components in the package are yet to be implemented. That is another story. But who had expected the BJP to play Brutus in this manner? On October 22nd, 2015, when the Prime Minister Narendra Modi performed Bhumi Puja for the capital city of Amaravati, the mood of Andhra was one of elation. Though the Prime Minister had brought nothing from Delhi except earth and water, though he went back without announcing anything for the fledgling state, the people of Andhra did not think much of it. They chose to cling to the promise of Modi that the centre would extend all possible help for the development of Amaravati and fulfill all the promises made in the AP Reorganization Act. The then opposition leader YS Jaganmohan Reddy chose not to attend this function. All the dignitaries who came wished well for Amaravati. But what happened in reality? The then Chief Minister N. Chandrababu Naidu had designed grand plans to build Amaravati, a greenfield city on the banks of the river Krishna. Mr. Naidu, who played a pivotal role in the development of Hyderabad as the Chief Minister of the United States of Andhra Pradesh, is basically a believer in an urban-centric growth model. A megacity will serve as the growth engine for the development of Navyandhra, he thundered. ఆధునిక యుగంలో కొత్త పెట్టుబడులు కానీ, ప్రగతి కానీ, ఉపాధి కల్పన కానీ మహానగరాలు లేదా పట్టణాల చుట్టూ తిరుగుతున్నది. మనకి గత సాంప్రదాయం వల్ల అంత గ్రామాలే బాగున్నాయని కోరిక ఉండొచ్చు. కానీ గ్రామాలని కాపాడుకుంటూనే, గ్రామ జీవనాన్ని బాగు చేస్తూనే నగరీకరణ, పట్టణీకరణ, అత్యాధునిక సదుపాయాలతో మనం చేయకపోతే నష్టపోతాం. ఆర్థికవేత్తలు దీన్ని క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఒక మహానగరం ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత అక్కడికి పెట్టుబడులు వస్తాయి. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో మీకు టెక్నాలజీ రంగంలో ఏం చేసినా కూడా బెంగళూరు గురించి మాట్లాడతారు. అమెరికాలో లేకపోతే ప్రపంచంలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ కానీ, లేకపోతే కంప్యూటర్ కానీ అని చెప్పంటే సిలికాన్ వ్యాలీ గురించి మాట్లాడతారు, లేకపోతే సియాటిల్ గురించి మాట్లాడతారు. చివరికి చైనాలో కూడా హ్యాంగ్జో అనే ఒక పట్టణాన్ని నేను స్వయంగా దర్శించాను.
ఒక 15-20 ఏళ్ల క్రితం. ఈవేళ ఒక గొప్ప మహానగరంగా మన బెంగళూరు సాటుగా తయారైంది అది. కాబట్టి అత్యాధునిక హంగులతో ప్రపంచ స్థాయిలో మీరు పర్యాటకుల్ని, పెట్టుబడిదారుల్ని, మరి మేనేజర్లను ఆకర్షించాలి అని చెప్పంటే మనం మహానగరాలు గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీస్గా నిర్మాణం చేయడం చాలా అవసరం. ఉన్న నగరాల్లోనే ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటే ఒక పరిమితి దాటే చేయలేం. ఎందుకంటే మనకున్న మౌలిక సదుపాయాలు, జీవన ప్రమాణాలు ఉన్న నగరాల్లో ప్రపంచ ప్రమాణాలతో నిర్మించడం సాధ్యం కాదు. అందుకే హైదరాబాద్ నగరాన్ని మీరు చూసినట్టయితే హైటెక్ సిటీకి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి వాటిని చూసి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, కానీ మరి మన పాత నగరాన్ని చూసిరావు, మన హ్యాబిట్స్నో లేకపోతే పంజాగుట్టనో చూసిరావు. అంచేత అమరావతి నగరాన్ని మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఒక 30,000 ఎకరాల పైచిలకు రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు. పెరిగే విలువ ఉన్న భూమిలో వాటా ఉంటుంది, ప్రగతిలో భాగస్వామ్యం ఉంటుందని చెప్పన్న సంతోషంతో. ఇది చాలా అరుదైనటువంటిది. అటు భూమి ఉన్నది, పక్కనే నదీ జలాలు ఉన్నాయి, వెనకాల సారవంతమైనటువంటి భూములు, పంటలు ఉన్నాయి, పెట్టుబడి పెట్టే శక్తి ఉన్నవాళ్ళు, ధైర్యం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ప్రాంతంలో, విద్య ఉన్నది. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అక్కడ గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ నిర్మాణం అన్నది చాలా మంచి ఆలోచన. Accordingly, he planned the creation of a great capital city within Mangalagiri, Tulluru and Tarepalli mandals in an area of 217 square kilometers. Besides formation of the seat capital city, for the development of surrounding areas, the CRDA was created. A 5-phase plan to develop Amaravati as a world-class city was drawn up. For that purpose, more than 34,000 acres of land was pulled up. There may be some skepticism about the practicability of Naidu's dreams, but the cooperation from the farmers for his plans was nothing short of phenomenal. Conquering the natural love of a farmer for his land, thousands of small and marginal farmers within 29 villages came forward to voluntarily surrender land. పొలం మీద మా మమకారం అయితే ఇది రాజధాని వస్తుంది, మన పిల్లలకు కానీ మనకు కానీ ఇది వచ్చుదని ఉద్దేశం చొప్పున ఇచ్చేసాం పొలం. తరతరాల ఆస్తి, తాతల ముత్తోలు ఇచ్చిన, అత్తామామలు ఇచ్చిన పొలాలు మేము వెనక ముందు చూడకుండా 5 కోట్ల ఆంధ్రులకు ఇచ్చామండి. భూమి ఇచ్చిన టైంలో నా కళ్ళం నీళ్ళే వచ్చింది సార్. వాళ్ళకి ఇచ్చే పుస్తకం నా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు మొత్తం కలెక్టర్ గారు, పుల్లారావు గారు, శానకుమారి గారు, మోమా గారు వీళ్ళంతా మా ఇంటికి ఇచ్చినప్పుడు నా కళ్ళం నీళ్ళు ఆ పుస్తకాన్ని పడ్డాయి. Farmers from 29,252 families in these villages gave up the land they were tilling for generations for the capital of Navyandhra. The land pooling scheme proposed by Naidu thus became a grand success. Till that time, the going was good in the saga of Amaravati. Then, things started falling apart. The plans of Naidu to build a dream city led to inordinate delay. Finalizing the designs itself consumed much time. The Singapore government came forward to invest about 70,000 crores, but somehow the proposal fell through. By the time general elections approached, only a few buildings to house establishments like the Secretariat, Assembly and High Court on temporary basis were seen functioning. In fact, many permanent structures have been raised, but they were in various stages of finishing. On the other hand, the non-cooperative attitude of the Narendra Modi government has continued. The hopes that the central government would give 20,000 crores of rupees for Amaravati were shattered. During the reign of Naidu, the centre had released only rupees 2,500 crores for the capital of Andhra. The 100,000 crore capital Naidu was talking about repeatedly remained a distant dream. In fact, Amaravati is not a small project to be completed in a 5-year term. The curse that had befallen Amaravati was not just paucity of funds. Politics over it also played truant. The politics that have not cared much for the growth of Andhra. The politics that have not grasped the significance of the present phase. At a time when Andhras have been facing a crucial phase, whoever is in power, they can do wonders. They can set the course to scale great heights and attain glory. But no, they choose the other way. Unfortunately, it's not what they had indicated earlier. They had welcomed Amaravati with open arms in the August House. In 2014, the then opposition leader YS Jaganmohan Reddy has announced in the AP Assembly his full support to the selection of Amaravati as capital. విజయవాడలో క్యాపిటల్ సిటీని పెట్టడం మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎస్ కారణం ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష?
కారణం మన రాష్ట్రం ఇప్పటికే 13 జిల్లాల చిన్న రాష్ట్రం అయిపోయింది. 13 జిల్లాల చిన్న రాష్ట్రంలో మళ్ళీ ఒక ప్రాంతానికి ఇంకొక ప్రాంతానికి మధ్య చిచ్చులు పెట్టడం ఇష్టం లేక మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ కూడా మేము మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నది ఒకటే అధ్యక్ష, క్యాపిటల్ సిటీ అనేది ఎక్కడన్నా పెట్టండి, కానీ పెట్టే చోట కనీసం 30,000 ఎకరాలన్నా ఉన్న చోట పెట్టండి అని చెప్పి మొదటి నుంచి కూడా మేము మొత్తుకొని చెప్తా ఉన్నాం. Before the 2019 elections, several leaders from his party insisted that the capital would not shift from Amaravati even if they are voted to power. ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లాలని, ఆయనకి ఇక్కడ ఇల్లు లేదు, ఆఫీస్ లేదు, ఆయన అధికారంలోకి వస్తే రాజధాని మారుస్తాడు అని చెప్పేసి నీతిమాలిన రాజకీయాలు చేశారో వాళ్ళందరికీ ఈరోజు చెంపపెట్టులాగా పర్మనెంట్ ఇల్లు, పర్మనెంట్ ఆఫీస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ కట్టి ప్రజలకి నేను అండగా ఉంటాను. But after the landslide victory of YSRCP led by Jagan Reddy, they changed tack. YS Jaganmohan Reddy ane nenu. Senior leaders from the ruling party started talking in different voices. One leader described Amaravati as Amaravati, a tasteless pun on the capital's name. Another said it's nothing but graphics. Someone called it a desert. Another called it a graveyard. తగుదమ్మా అంటూ పెద్ద పోటీలాగా వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి రాజధాని చూసి ఈ శ్మశానం చూసి ఆడటానికా? ఏంటి నువ్వు చేసిన పని? Finally one day the cat was out of the bag. Chief Minister Jagan Reddy himself revealed the idea of 3 capitals. మనం కూడా మారాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి దేశం చూస్తే దానికి 3 క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి. మనం కూడా మారాలి. బహుశా ఇక్కడ లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు, ఇక్కడే అసెంబ్లీ పెట్టొచ్చు, విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు, యంత్రాంగం అంతా అక్కడ నుంచి పనిచేయడం మొదలు పెట్టొచ్చు, కర్నూలులో హైకోర్టు పెట్టొచ్చు. ఈ రకంగా మనమంతా కూడా జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ ఒకవైపున, ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ మరోవైపున, లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ, ఇలా రకరకాలుగా మనం కూడా ఆలోచనలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న పరిస్థితులు మనం ఉన్నాం అధ్యక్ష. బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి బహుశా 3 క్యాపిటల్ వస్తాయేమో. 2 days later, the G&R committee gave it an official sanction. In fact, even before that, Amaravati was left in a limbo. As soon as he became Chief Minister, Jagan Reddy ordered suspension of the construction activity in the capital area. Subsequently, the World Bank had withdrawn from a project to which it pledged a loan of $300 million. Soon after, the Asia Development Bank, which has to provide the remaining $400 million loan to the project, also followed suit. On August 29, 2019, the government had announced that it would continue only those projects which have been completed up to 70% and cancel tenders for the remaining projects. Thus, Amaravati was put into oblivion. Before the change of God in the year 2019, the capital area was witnessing huge activity with thousands of workers who came from outside to work in construction of various projects. Basing on these activities sprang a mini economy in the capital and surrounding areas. As the government had announced termination of works, about 40,000 workers were left with no choice but to head back to their homes. The clatter and rattle of heavy machinery ceased. True to the comment of a minister, Amaravati had become a ghost city. To build the capital, the farmlands were leveled earlier, making them no more useful for cultivation. Now, even the construction activity which replaced farming has come to a halt. Families of the farmers who gave up their land holdings for the new capital suddenly found themselves down and out. భూదేవి తల్లిని జారోదిలేవండి, మా అవస్థలు కుక్కలు పడని పరిస్థితి. ఆ తల్లి మా దగ్గర ఉన్నన్నాళ్ళు మేము సుభిక్షంగానే బతికాం. మేము ఒకటి కూడిపెట్టగలిగాం. ఇవాళ మా పరిస్థితి ఏమైందంటే మేము ఒకరిని చేసేసే పరిస్థితికి వచ్చామండి. ఇట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుందని మేము ఊహించలేదండి. ఏడిపే తరగండి, 1 ఎకరం పండించుకున్నా హాయిగా బతామండి. An economy surrounding lakhs of people, including agricultural labor, workers, artisans, and small traders, hitherto dependent on farming activity and presently surviving on the capital building activity, collapsed. Nobody knows how many lives were ravaged by this. సంవత్సర కాలంగా దాదాపు అన్ని రాజధాని గ్రామాల్లో
ఒక్కొక్క గ్రామం 10 సార్లు కన్నా ఎక్కువ తిరిగాను నేను. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో, భూములిచ్చి ఇతర ఆదాయం లేని రైతులు ఒక రకమైన ఆర్థిక సంక్షోభానికి గురై ఈరోజు ఇబ్బందులు పడుతుంటే, అంతకుముందు వ్యవసాయ కూలీలుగా బతికిన వేలాది దళితులు, మైనారిటీలు ఈరోజు దారుణమైన ఆర్థిక సంక్షోభానికి గురై పిల్లల చదువులు కానీ, కుటుంబ ఇతర అవసరాలు కానీ, కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కానీ దాదాపు ఈరోజు అన్నీ ఆగిపోయే పరిస్థితుల్లో రాజధాని నిర్మాణంతో మొదలైన ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈరోజు కుప్పకూలిపోవడంతో, ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఆధారపడ్డ ఈ దాదాపు 2 లక్షల మంది రైతులు, రైతు కూలీలు ఈరోజు వాళ్ళు నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చి భవిష్యత్తు ఏంటో అర్థం కాక ఈరోజు వాళ్ళ జీవితమే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. వేలాది మంది రైతు కూలీ కుటుంబాలు ఈరోజు 30-40 కిలోమీటర్ల బయటకు వెళ్ళి కూలి పనులు చేసుకుంటున్నాయి. అవి కూడా దొరక్క ఈరోజు ఆకలితో గడుపుతున్న కుటుంబాలను ఎన్నిటినో నేను అమరావతి గ్రామాల్లో, దళిత వాడల్లో చూశాను. This land was once an evergreen carpet of vegetation with agricultural operations almost throughout the year. Because the land was given to build the capital, the varying fields were levelled and thus they became barren. Now, an eerie silence prevails here with all construction activity coming to a standstill. When they willingly gave up their farmlands for the capital, the farmers, they had not expected this sinister silence. In the lands they had sown seeds year after year, they expected a new cities to spring to life. But now this eerie silence. The most sad part of it is Andhras elsewhere, in other parts of the city, in other parts of the state, they don't mind this silence. The 3 capital cities plan that envisages a so-called executive capital in Visakhapatnam, a judicial capital in Kurnool with the High Court there, and calling Amaravati as the legislative capital by keeping assembly there, struck the farmers of capital area as a thunderbolt. Soon they were up in arms. While CM Jagan Reddy announced his 3 capitals plan on December 15th, the Save Amaravati agitation camp was ready by 18th December 2019. Even after 15 months, the farmers' movement shows no signs of abating. In the face of a very hostile government, the Amaravati farmers, with their vigor and vitality, have been infusing life into the capital agitation. The leadership of the women of Amaravati villages is the main force behind this. ఇచ్చింది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతి అని చెప్పి ఇచ్చామండి. ఆ రోజు మీరు ఒప్పుకుంటేనే మేము ఇచ్చాం. మేము సాధించుకుంటాం. ఒకే రాష్ట్రం, ఒకటే రాజధాని వచ్చే వరకు చేస్తూనే ఉంటాము. మాకు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇది మాత్రం మానుకోము మేము ఈ ఉద్యమాన్ని. మాకు ఉద్యమం ఎలా చేయాలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసే మేము నేర్చుకుంటున్నామండి. మేము పోరాడతాం, ఎంతవరకైనా పోరాడతాం. మా హక్కుల్ని మేము సాధించుకునేంతవరకు మేము పోరాడతాం. మాకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటాం. ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో వెనకడుగు వేసేదే లేదు. ఈ ప్రభుత్వం దిగొచ్చి అమరావతి ఇక్కడే ఉంటది అని కాదు, CRDA అనే చట్టం ఇక్కడే జరిపిస్తామనేది కూడా మేము ఉద్యమం అయితే మానవం. Starting from December 2019, the government has used very harsh methods to suppress the movement. Giving a go-by to the rule of law, the police force acted viciously against the agitating farmers. The hitherto unknown police crackdown has continued with complete disregard to women and the aged. This young woman's name is Sri Lakshmi. This photo embodies the police brutality against the capital region agitators. పొలాలు ఇచ్చి మాకు ఈ బాధల మమ్మల్ని రైతులు మమ్మల్ని ఈ రకంగా మా ఖైదీలు ఈడ్చినట్టు ఈడ్చుకెళ్తారా అని అడుగుతుందండి. ఇక ఆ పిల్లని లాగి జుట్టు పట్టుకొని పడేసి మేము మా కళ్ళ ముందే మా అందరం ఉండగానే నా భర్తని ఈడ్చుకెళ్ళటం, ఆయన కాళ్ళ పట్టుకొని పోలీసులు మా అమ్మాయిని జుట్టు పట్టుకొని కింద పడేయటం, ఇట్లా పడేసి ఆ పని బూటు కాళ్ళు పెట్టి ఇక్కడ పట్టు మీద తొక్కారండి. The crime of Ramanamma was to participate in a rally in Mandadam, her own village. Her hand was broken in the police crackdown. గారి దొడ్డ అంటే ఊరు మొత్తం తిరిగిద్దామని వెళ్తున్నామండి. ఒకళ్ళమ్మటొకళ్ళం వెళ్తున్నాం. ఆ గొంతులో పోయినాక 4 కానిస్టేబుల్ 4 పోలీసులు నన్ను ముందుకు బానీలా
ముందుకు బానియకుండా చుట్టడేశారు. చుట్టడేసి నెట్టి కింద పడేసి కొట్టారు, దెబ్బలు కూడా కొట్టారు. ఇక నాకు పడిపోయా, సోయి దొరికి పడిపోయా, నాకేం తెలియదు. If it was a cello assembly called by farmers or even when the women led the way to goddess Kanakadurga. The police used the same force. They forced undeclared curfew over capital region villages. With barbed wire barricades and armed police parades, the villages resembled battlegrounds. A judge of AP High Court has posed the same question to the police. Why they had to parade capital villages? Why did they need to barricade the villages? The police then changed their strategy. They started slapping criminal cases left, right and center. It went to the extent of invoking SC/ST Prevention of Atrocities Act against SCs. వాళ్ళు ఎంతో శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వాళ్ళతో చేసుకున్నటువంటి అగ్రిమెంట్లు, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి హామీలు, ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పినటువంటి వాటి గురించి మాత్రమే వాళ్ళు ఇక్కడ రాజధాని అభివృద్ధి అనేటువంటిది నమ్మి ఇచ్చినటువంటి వాటి గురించి మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దాని గురించి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఒక మంత్రి కానీ లేకపోతే ఒక అధికారి కానీ వచ్చి వాళ్ళతోటి కూర్చొని మాట్లాడి ఈ ప్రాంతాన్ని ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తాము, ఇట్లా మీరు ఈ విధంగా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదనేటువంటి హామీ ఇచ్చింది లేకపోగా గ్రామాల మీద దాడులు చేస్తూ, గ్రామాల మీద పోలీసు వాళ్ళు పెరేడ్లు చేస్తూ, వాళ్ళ మహిళలు మేము కనకదుర్గ గుడికి వెళ్తున్నాము అని చెప్పేసానంటే ఆ గుడికి వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళ మీద కూడా సాక్షాత్తు జిల్లా ఎస్పీ కూడా వచ్చేసి ఒక పొడవాటి కర్ర తీసుకొని వాళ్ళ మీద దాడులు చేసేటువంటి విధంగా నడుస్తూ ఉందనంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్టు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంటు ఇవాళ కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క కనుసన్నల్లో పనిచేస్తూ రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించినటువంటి రూల్ ఆఫ్ లా అనేటువంటి దాన్ని కూడా పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తూ ఇవాళ వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు పెడుతూ వాళ్ళకి హ్యాండ్ కప్స్ చేస్తూ కనీసం ఎస్సీస్ను కూడా SC/ST కేసుల్లో ఇరికిస్తూ మరి ఎన్నో పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద కేసులు, బైండ్ ఓవర్లు, మరి స్త్రీల మీద దాడులు, అర్ధరాత్రి ఇళ్ల మీద దాడులు, డోర్లు పగలగొట్టడం, ఈ విధంగా అసలు మొత్తం 29 గ్రామాల్లో చట్టం అనేటువంటిది ఇది ఉన్నదా అనేటువంటి అనుమానం కలిగేటువంటి విధంగా ఒక రూల్ ఆఫ్ లా లేదు, లేకపోతే ఒక ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కానీ ఏమీ లేకుండా ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఏమిటి? One evening in February 2019, a police drone was seen flying over Mandaram village. The villagers were enraged as many houses have no attached bathrooms and women took their bath in roofless bathrooms. The police replied to this with slapping cases against 42 farmers. 8 persons among them had to spend 22 days in jail before being released on bail. There are many instances like this. This repression failed to curb the movement. Even during Corona pandemic, it continued with the required safeguards. It is now more than 500 days after the Save Amaravati movement started. During this period, about 100 farmers, women and farm laborers died due to various reasons. The saddest part of this whole thing was that people of the other areas in Navyandhra could not identify themselves with the cause of Amaravati. They could not understand the necessity of a big city, a well-developed city, as a permanent capital for the state. That caste can be an answer to development was something many could not understand. One thing that strikes very hard on the face is nobody from the government or the ruling party came to these agitating farmers to address them, though the protest was going on for long. Not even the 2 MLAs representing the 2 assembly constituencies encompassing the capital region. Those 2 are from the ruling YSRCP. Instead, all the ruling party functionaries branded the protesting farmers as paid artists. A totally mean thing to say. If one analyzes this irrational animosity palpable in the conduct of the Jagan Reddy's government, the reason behind that becomes clear. Several attempts were made to discredit Amaravati. One allegation was that
Amaravati had been chosen to benefit persons belonging to the caste of former Chief Minister Chandrababu Naidu. But if one scrutinizes the data, it becomes clear that among the capital area farmers, those belonging to the caste of present Chief Minister Jagan Reddy are non-negligible when compared to those from Naidu's caste. Anyway, apart from farmers of these two so-called forward castes, farmers from SC, ST, BC and minority communities are more than 50%. Small and marginal farmers from all communities who own less than 2 acres of land account for more than 70% of the land aggregated under the land pooling scheme. These figures attest to the falsehood of caste accusation. రాజధాని అమరావతిలో ఒక సామాజిక వర్గమే భూమి ఇచ్చిందని ప్రభుత్వం చెప్తున్న మాట శుద్ధ అబద్ధం అబద్ధం అబద్ధం. ఎందుకంటే గ్రామం అన్న తర్వాత సమస్త కులాల సమ్మేళనం. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఓసీలు లేకోకుండా ఏ గ్రామాలు ఉండవు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 13,066 గ్రామాలలో ఏ గ్రామాన్నైనా ఒక సామాజిక వర్గం ఉన్న గ్రామాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ చూపించగలరా? రాజధాని భూముల్లో అత్యధిక శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ కాపు ఎస్సీ ఎస్టీ బ్రాహ్మణ వైశ్య బీసీ కులాలు ఇచ్చి, కాకపోతే వీరిచ్చిన భూములు కుంట అరసెంటు కమతాలు తక్కువ, కానీ ఇచ్చిన భూముల్లో కానీ సంఖ్యల్లో కానీ వీరే ఎక్కువ. ఈ రోజున అక్కడ సామాజిక వర్గం కాస్త బలంగా ఉన్న సామాజిక వర్గం కావడం మూలాన కమ్మ సామాజిక వర్గం పేరుని ఆ నిందని ఆ డాల్ని అడ్డం పెట్టి ఈ రోజున రాజధానిని హత్య చేయటం కోసం చేస్తున్న కుట్రల్లో ఇదో కుట్ర తప్ప నిజానికి సత్యానికి బహుజన కులాల వాళ్ళే ఇచ్చారు. రాజధాని వస్తే మేలు జరిగేది కూడా ఆ కులాల వారికే. ఈ రోజున సమాజంలో రాజధాని ఎవరికి అవసరం? ఆకలేసినోడికి అన్నం పెట్టాలి. రాజధాని వస్తే ఉపాధి దొరికేది క్రింది కులాలకి. రాజధాని వస్తే పరిశ్రమలు వస్తే ఉద్యోగాలు వచ్చేది క్రింది కులాలకి. రాజధాని వస్తే ఆర్థిక మేలు జరిగేది క్రింది కులాల వారికి. ఆల్రెడీ బలపడ్డ కులాలకి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగకపోయినా పర్వాలా, ఓ కొత్త సృష్టి జరుగుతున్నప్పుడు, పరిశ్రమ జరుగుతున్నప్పుడు, ఓ మేలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరికి మేలు కావాలి? ఆ సామాజికంగా వెనకబడిన వాడికి మేలు కావాలి. Another argument the ruling party brought forward was that the capital area is low-lying and prone to floods, that the land is not suitable for high-rise structures. To buttress the claim, they had circulated a report supposedly given by Madras IIT. But an RTI query about the veracity of that report belied the claim, and the another charge leveled against Amaravati by the government was insider trading. The crux of the allegation was that the then Chief Minister Chandrababu Naidu, before officially announcing Amaravati as the capital, had shared the choice with his close associates. They purchased lands in the area for cheaper rates and got benefited once the capital was announced. They call this insider trading. జూన్ 1, 2014 నుంచి 31 డిసెంబర్ 2014 అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారో 6 నెలల లోపల ఈ రోజుకి మనకు దొరికిండేది 4,070 ఎకరాల అధ్యక్ష. ఏది వాళ్లకు, వాళ్ళ కుటుంబీకులకు, వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకు, వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకు. Basing on these charges, CID police booked cases against some persons, but the High Court has dismissed the cases, citing the news items appeared in the media as early as June 2014, speculating on the possibility of Guntur, Vijayawada area being chosen for capital. The judge asked, where was the secrecy? The concept of insider trading is well known in the context of securities law in several jurisdictions around the world and in India too. Insider trading is a grave criminal conduct by an insider, a person in official capacity, in using information known to him in such official capacity to secure an unlawful personal gain. It is rather amusing to adopt this concept in the domain of private sale transactions and strictly speaking not permissible in law. The judgment by the single judge of the Andhra Pradesh High Court in this context is a well-reasoned one. The fact that the area within the Vijayawada Guntur region was under consideration for establishment of the new capital city of newly carved out Andhra Pradesh state was well known in the public domain. The reasoning of the Honorable High Court in this context cannot be faulted, as there was no evidence on record to demonstrate that the buyers of the land concealed such fact from the sellers with dishonest or fraudulent motives. The cases against the buyers of these lands are also unfounded
unreasonable and arbitrary. An attempt had been made to drag even the judiciary into this controversy. Even after the High Court dismissed the charge of insider trading, the campaign has been continuing and the fight is taken to the next level. The government has also argued that an amount of rupees 1 lakh crores is required to complete Amaravati, and with Visakhapatnam, an already developed city as the capital, this difficulty can be surmounted. ఈ 53,000 ఎకరాలు ఏదైతే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నోవేర్, ఈ 53,000 ఎకరాలు డెవలప్ చేసేదానికి కేవలం ఈ 20 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో మళ్ళీ నేను 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలు పెడితే తప్పనిచ్చి ఇక్కడ ఈ 53,000 ఎకరాలు అభివృద్ధి జరగదు. But the hollowness in this argument has been called by none other than a government committee. The committee, in a report submitted in February, stated that an amount of rupees 300 crores is sufficient to finish construction of capital structures which have reached 70% completion and rupees 2,000 crores to complete all projects. If you keep that aside, the government has refused to accept the fact that Amaravati, with its land bank of around 10,000 acres, can self-finance and does not require any capital fund for development. The rationale the YSRCP government has offered for the 3 capitals proposal was decentralization of power. They have formulated 2 bills to this end. One is to facilitate 3 capitals and the other is to nullify the CRDA Act. The Assembly has passed these 2 bills, but the opposition controlled Legislative Council has rejected them. Strung by that, the rejection, the Jagan government has initiated the process for scrapping the council itself. That was, of course, another story. In the meantime, the 2 bills have been challenged by some persons in AP High Court. Thus, the fate of Amaravati is hung in the balance of the judiciary. Many petitions have been filed in the High Court of AP challenging the legality of capital statutes. A bench headed by the then Chief Justice J.K. Maheshwari heard the petitions on a day-to-day basis. Just before the conclusion of the arguments, Justice Maheshwari was suddenly transferred to the Sikkim High Court. This development has some background. Justice Maheshwari was only 1 year 3 months into his posting as Chief Justice when he was moved to the small northeastern state. Meanwhile, several decisions of the Jagan Reddy government faced judicial review, and in many of these cases, the High Court ruled against the government. Against this background, the Chief Minister shot a letter to the Chief Justice of India. In that, the Chief Minister alleged that the senior most judge of the Supreme Court, Justice N.V. Ramana, was closely associated with the former CM Naidu, and due to this, he was influencing Justice Maheshwari into giving adverse rulings. Former IAS officer Ajay Kallam, an advisor to the Chief Minister, released that letter to media. Chief Justice Sharad Arvind Bobde took time to dismiss the allegations against Justice Ramana, but before that, Justice Maheshwari was shifted. Chief Justice Arup Kumar Goswami, who replaced Justice Maheshwari, has to start afresh now into hearing capital petitions. Except the ruling YSRCP, all the political parties are supporting the cause of Amaravati. But the capital area farmers are pinning their hopes on the judiciary. They are not trusting politicians anymore. Prime Minister Narendra Modi, who laid foundation for the capital Amaravati, has not yet weighed in on the subject. On the top of it, the central government has made it clear in Parliament that they will not interfere in the capital issue. రాష్ట్ర విభజనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తల్లిని చంపి బిడ్డను బయటపడేసిన రీతిగా ఉన్నదని నరేంద్ర మోడీ గారు 2014 ఎన్నికల ప్రచారంలో అభివర్ణించారు. ఏకాభిప్రాయంతో చట్టసభ ఏకగ్రీవ తీర్మానంతో అమరావతి రాజధానిగా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సంకుచిత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అమరావతిని వివాదాస్పదం చేసి నిర్మాణాలను ఆపేశారు. ఆ పూర్వరంగంలో నరేంద్ర మోడీ గారు రాజధాని అంశం రాష్ట్ర పరిధిలోనిది, కేంద్రానికి సంబంధం లేదని హైకోర్టులో ప్రమాణపత్రాలు దాఖలు చేయడం అత్యంత నీతిబాహ్యమైనటువంటి అంశం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు 5.5 కోట్ల ప్రజానీకానికి చేస్తున్నటువంటి దగ, మోసం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ వైఖరిని విడనాడి విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలను అమలు చేసే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి.
విభజన చట్టాన్ని చేసింది పార్లమెంటు. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మించి ఇవ్వవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. 7.5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న మోడీ ప్రభుత్వం ఆ వైపున ఆలోచించకపోవడం నీతిబాహ్యమైనటువంటి చర్య. The Janasena party, which has allied with the BJP, has also been vacillating. Pawan Kalyan, the leader of Janasena, who initially opposed the 3 capitals proposal, has stopped participating in any direct action. Going by the memorable farewell accorded to Justice Maheshwari and Justice Rakesh Kumar by the Amaravati farmers, one can understand the deep faith they repose in judiciary. If we look at it from the other side, it illustrates the fact that the political system has completely lost their confidence. It is almost 7 years since the state of Andhra Pradesh was bifurcated, but the Andhras are far from having a permanent capital city. The earth and water Prime Minister Modi had brought from Delhi were seemingly used to perform the last rites for Amaravati. Like the ancient city, this Amaravati is also being consigned to mere memories. It has become a sad reflection of our deteriorating political values, the values that left Amaravati like the Mahabharata character Draupadi, who was disrobed in the full court of the Kauravas. Amaravati is a cursed city now, the city that was sacrificed at the altar of political brinkmanship. It always reminds us of our impotence in building a permanent capital city. Do Andhras have to remain a disgraceful lot with little respect left for them? Is there any atonement for them? Please ponder over this. You are the real judges.